Okay, hello friends, and today we are going to see the very interesting topic that is about the Docker. Here, Docker, first, first I want to tell you that how we can start the Docker. Like when I'm thinking ki when to use Docker, when to use all the things, then I'm just confused. I know the Docker, I know the Git, I know the backend, I know the front end, I know the database, I know the deployment. All things I know, but I don't know how actually the flows goes. Like when to use Docker, when to start the Git, when to do the merging, all that things. So these things I understand using uh, ChatGPT, many videos and many things, and then I am coming on this point where I can explain you. Even today itself, I understand how when to use all that things. So let's go start. So first of all, first thing is that when to use Docker. Initially, I am thinking ki first we are using the normal project. We are creating the virtual environment, make their project full flash using. There we can use the Git, GitHub, all these things. Once our project is now ready for deployment, then we can use the Dockerize. But stop. This is totally wrong. The correct method for using the Docker is this one. After the many efforts, I understand that what actually the flow will be there. The proper flow is create the Flask application, make sure it runs locally, add Git tracking, then create Docker file, then add Docker Compose and continuous deploy inside Docker environment. Wait, but how to use this? Okay, so see, first step one is design the architecture. What actually we want to design? How many folders it will be there? All these things when I am making. After that, I will initialize the Git and then doing the pull, push, all that things. Once my project is now just making 2 3 APIs and all that, just normally run, just like I'm making just one API and return keep yes, this API is running successfully, return render instead of render template, just return in comma string, let yes, this API is run, and after that I will just Sada means instantly go to directly build minimal working API and directly immediately containerize all the project. Build architecture, initialize, build minimum working API, just one API. Immediately containerize, and then continue development inside the Docker. Means even I am changing the code, I am doing anything different. Whole thing I will doing inside the Docker only. So because of these things, our all the dependencies are installed immediately inside that things. There is no any need for like our full product is ready and then we can take the requirements and all, then again write the Docker file. No need of that. When we are design architecture, then second thing initialize the Git, and the third thing is when we are minimum just like making only one API, after then immediately containerize the our project and then continue deployment inside the Docker. And yes, this is our workflow will go. So golden rule is containerize the early, not the late. Okay. Hope you are understanding when we are using. Let me explain all these things in Marathi. So, overview.
सगळ्यात पहिले मला वाटलं होतं की आपण केव्हा यूज करायचं गीट आपलं डॉक्टरायझेशन. मला माहिती होतं की गीट वापरायचं बॅक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस असेल, त्याच्यानंतर पोस्ट ग्रे एसक्यूएल असेल, त्याच्यानंतर डॉकर कसं यूज करायचं किंवा नेक्स्ट CI/CD पाईपलाईन किंवा डेव्हलपमेंट उबंटू मध्ये कसं करायचं. ऑल दिस थिंग्स आय नो, बट माझ्याकडे इन्ग्रेडियंट तर सगळे होते, बट कोणता केव्हा मसाला टाकायचा ते मला माहित नाही होतं. देन after taking many efforts, now I can understand that how to use the things. स्टेप वन मध्ये डिझाईन आर्किटेक्चर करायचं. देन म्हणजे नॉर्मल प्लॅन करून घ्यायचं की मला काय करायचं. गीट इनिट करायचं म्हणजे इनिशियलाइज करून द्यायचं गीट. एकच API लिहायची फक्त, ती API टेस्ट करायची. सपोज @app.route/ आणि ते ब्रॅकेटमध्ये टेस्ट API मेथड्स गेट अँड रिटर्न दिस API runs properly. या सक्सेसफुली API वर्क. बस एवढंच आपल्याला आपल्या ब्राउझरमध्ये पाहिजे आहे. लगेच इन्स्टंटली इमिडिएटली कंटेनराइज करून घ्यायचा आपला प्रोजेक्ट. आणि मग जे पण नेक्स्ट स्टेप असतील आपल्या, आपण काही चेंजेस करू, काही पण ऍड करू, सगळं आणि सगळं आपण कंटेनराइज मध्ये करून म्हणजे डॉकरचा यूज करूनच त्याला रन करू. इथं सिम्पली आपण आतापर्यंत पायथन app.py आपण असं रन करत होतो. आता तसं न करता आपल्याला फक्त कंटेनर म्हणजे कंटिन्यू सॉरी डॉकर मध्ये आपल्याला ते रन करायचं आहे. सो इथं मी कळलं की देर इज अ ह्यूज डिफरन्स बिटवीन गीट अँड डॉकर. सो इन दिस वे आय थिंक वी आर गो. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मग आपण बघणार आहोत एक नॉर्मल छोटंसं ऍप्लिकेशन बनवून बघू आणि बघू की कसं ते यूज करू शकतो आपण.